Dragii telespectatori, din nou vă spun cu bucurie bună ziua și bun găsit și după cum vedeți, cred că am răspuns la una dintre dorințele dumneavoastră, aceea de a mai aduce și în emisiune pe doamna doctor Florinela Balan, medic, medicină holistică. Pentru că n-a putut să vină muntele la Mahomet, s-a dus Mahomet la munte. Dați-mi voie cu bucurie și cu respect să-i spun ca de fiecare dată, după aproximativ 10 luni de când nu am mai trecut pe la noi prin emisiune, bună ziua și bun găsit la Aura Vita. Bună ziua cu drag, n-am știut că a trecut atât de mult. 10 luni. 10 luni, dumneavoastră l-ați monitorizat. Eu n-am avut timp, din cauza pacienților foarte mulți pe care i-am avut aici. Acesta este și motivul pentru care, momentan, că e vorba momentan, nu vin la Vâlcea, datorită faptului că este foarte aglomerat aici. A fost o perioadă plină în care au venit foarte mulți pacienți români din străinătate, trebuie să știți. Așa, am devenit deja o clinică internațională, că așa arată. Dar mă bucur că sunteți aici, mă bucur că putem să reluăm șirul de emisiuni și vă mulțumesc pentru această capacitate și flexibilitate pe care o aveți de a veni dumneavoastră aici, dacă este cazul și dacă este, să zicem, momentul. Știți, am fost puțin sub semnul întrebării când i-am spus taximetristului să mă ducă la Aura Vita. Taximetristul a spus, cum să nu, păi zice, aduc pacienți care vin la autogară din toate colțurile țării și nu numai, și chiar mi-a făcut plăcere. Astăzi ne-am ales, doamna doctor, o temă extraordinar din punctul meu de vedere de delicată. Neuroplasticitatea. Termenul acesta de neuroplasticitate este un termen și modern, dar este un termen medical. Da, este un termen medical și modern. De ce? Pentru că este vorba de o capacitate nebănuită până acum în medicină a creierului. Și anume de a fi mai flexibil, mai adaptabil. Neurologii numesc asta în termeni științifici neuroplasticitate. Adică e ca și plastilina, știți, de la cuvântul plastilină, care înseamnă plasticitatea, a fi maleabil. Acum, noi avem în creier, dumneavoastră știți, niște rețele bătătorite, avem niște trasee, niște căi neuronale. Ele, de obicei, dacă, un fel de autostrăzi, știți, ele, dacă sunt foarte des folosite, sunt aproape reflexe, adică lucrăm pe ele, lucrăm curent, le folosim și ele se activează când gândim, pentru că noi gândim în tipare, nu știu dacă știți. Am spus, am vorbit în emisiunii. Da, uitați. Da. Exact. Știu și telespectatorii noștri deja. Acum, deci noi gândim, simțim și acționăm în tipare și acționăm repetitiv cam în același tipar, o să vedem. Și de fapt nu conștientizăm acest lucru, nu prea ne dăm seama că suntem de fapt într-un singur fel, variațiuni pe temă, dar tot același tipar de gândire. Acum e ca și când avem, spuneam, un fel de drumuri lărgite, un fel de autostrăzi și nu mergem decât pe autostrăzi. Deci noi începem să lucrăm, avem foarte multe posibilități la nivelul creierului, dar mergem decât pe unele, că pe alea le știm. Sunt vechi, foarte vechi. Când spargem tiparele, când funcționăm, știți că noi în medicina asta holistică ne ocupăm să spargem tipare, noi creăm de fapt drumuri noi. Corect. Exact, adică ne remodelăm. Deci nu mergem după același tipar, același model, ci ne remodelăm. Adică învățăm să gândim diferit. Știți asta. Cum apare pe teren, în termen medical, este că de fapt schimbăm modul de fapt de a fi, de a gândi, de a simți a unui individ. Schimbăm tiparul. Schimbăm personalitatea, schimbăm caracterul, în termen popular, meravul omului. Știți? Că pacienții așa știu. Eu am pacienți, de exemplu, care spun, doamna doctor, am avut ieri o pacientă care mi-a spus așa, știți, doamna doctor, să vă explic, eu ca să fiu altfel decât vă spun acum, decât mi-a spus dumneavoastră, că eu îi spusesem cum este, eu ar trebui să mor și să mă las încă o dată altă persoană, eu nu pot să mă mai schimb. Și i-am spus, nu e adevărat, pentru că noi putem să ne schimbăm, tocmai despre acest subiect vorbesc eu astăzi. Formarea de noi conexiuni, adică să abordăm problema diferit, că același lucru este, în mod voit, adică din conștiință, adică să o facem că trebuie să o facem, că e nevoie să o facem, că va trebui să ne transformăm, deci într-un mod transformațional, că așa se numește, se face prin această capacitate numită neuroplasticitate. Ea ne permite nouă să ne remodelăm, să ne transformăm, să ne modelăm caracterul. Știți? Acum, este foarte interesant că acest lucru aș vrea să-l vadă telespectatorii într-un filmuleț. Păi
e corect. Punem filmulețul, doamna doctor, un filmuleț despre neuroplasticitate. De 6,5 minute. Exact. Stați 6 minute în fața microecran, după care noi vom relua discuția cu doamna doctor. Not so long ago, many scientists believed that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic. Hence, neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well travelled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task, or choose a different emotion. We start carving out a new road. If we keep travelling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of thinking, feeling, or doing becomes second nature. The old pathway gets used less and less and weakens. This process of rewiring your brain by forming new connections and weakening old ones is neuroplasticity in action. The good news is that we all have the ability to learn and change by rewiring our brains. If you have ever changed a bad habit or thought about something differently, you have carved a new pathway in your brain and experienced neuroplasticity firsthand. With repeated and directed attention towards your desired change, you can rewire your brain. There's so much about the brain that we don't know. But there are some things we do know. You see, not long after we humans began thinking, we began thinking about ways to understand our own brains. One strategy thinkers have used throughout history is to compare the brain to the newest technology of their day. The brain is a clock, a switchboard, a steam engine, a machine, a computer. And we wondered, how can today's technology help us understand the brain in a new way? So we used that technology to ask people all over the world, how do you imagine the brain? It was amazing, like all these neurons firing ideas and images back to us from all over the world. And it was very clear. The internet, the most advanced technological system in the world, is such a strong framework to help understand the human brain, the most advanced biological system in the world. But then we thought about it a bit more. And since the internet is in such a young developmental stage, rapidly growing, constantly changing, forming billions of new connections all over the world, then maybe a stronger framework would be to compare it to a child's brain, which is in a similar stage of development, rapidly growing, constantly changing, and making billions upon billions of connections between different parts of the brain. Deocamdată nu se cunosc mecanismele gândirii, adică nu se știe în ce bază de numerație merge celula nervoasă. Sigur nu este în baza 2, ci este, depinzând de diversele funcții, are mai multe semnale. Haideți să luăm un copil. Dacă are temperatura laptelui sau alimentului pe care îl oferim este prea mare, începe să țipe. Dacă e prea mică, începe să țipe și există o plajă la mijloc unde îl bea cu plăcere. Asta ne-ar duce cu gândul la faptul că există 3 stări, nu 2. Și el o acceptă numai pe cea de la mijloc. Câteva luni, poate un an, se fac primele
sinapse, primele legături între nervii senzitivi și creier și între creier și nervii motori. Cine a avut are copil știe că în primele zile de viață copilul mișcă picioare, mâini, dar în mod necoordonat. Nu se poate spune că face ceva voit. De-abia după ce să facă aceste legături, care pierd câteva miliarde de neuroni din neuronii pe care îi avem, de-abia după aceea putem spune că un om face ce vrea, ce gândește. În ceea ce privește încărcarea unor informații din afară în creierul uman și invers, copierea informațiilor pe care creierul unui geniu, să zicem, un individ care e dovedit excepțional în viața lui și care ar putea fi copiat, copierea lui prin intermediul unei memorii digitale, electronice și apoi eventual răspândirea la alți indivizi, în viitorii 10 ani, de exemplu, nu cred că se va realiza. Mai e o chestie, nu știm dacă vrem să facem un om care să depindă de memorie sau de raționament. Pentru că acestea sunt cele două extreme. Un om normal ar trebui să aibă și o memorie bună și o posibilitate de raționament, adică de a rezolva probleme pe care nu le-a avut până atunci. Memoria bună ajută foarte mult, dar nu este singura care transformă un om într-un geniu. Există și a doua calitate care se cheamă raționamentul. Acum 200 de ani, ceea ce se petrecea în 10 ani sau în 20 de ani se numea Revoluție. Revoluția industrială din Anglia, care n-a fost de pe o zi pe alta sau de pe un an pe altul. Acum se fac progrese foarte mari în tehnologie, în știință, dar și în tehnologie, pentru că noi, oamenii normali, ne izbim mai mult de tehnologie decât de știință. Progresele sunt foarte mari și de aceea totul pare revolutiv și nu evolutiv. Am revenit, dragii telespectatori, după acest filmuleț. Mergem mai departe. Cu alte cuvinte, noi avem capacitatea să ne remodelăm, doamna doctor, aceste tipare ale gândirii învățate greșit în copilărie. Ca de exemplu, eu de la mama am luat un tipar și văd că îl continui și acum la bătrânețe. Da, eu am sesizat. Capacitatea asta a creierului uman este peste ce ne închipuim noi vreodată. Că noi spunem, vai, creierul nostru este foarte evoluat, toată lumea știe că folosim foarte puțin din creier, dar nu ne putem imagina vreodată cât de avansat poate să fie creierul nostru și câte multe avem să-l folosim la maxim. Este și această capacitate de a ne remodela, este tema vieții noastre, este tema spirituală a vieții noastre, pentru că noi trebuie să învățăm să lucrăm cu noi înșine. Noi de-aia venim aici, ne încarnăm ca să învățăm să ne lucrăm cu noi înșine, să ne remodelăm, lucru care îl face conștiința. Conștiința poate să ne ajute, prin auto-observație, să vedem întâi că e tiparul greșit, că dacă noi nu vedem că e tiparul greșit, ce remodelăm acolo? Adică să vedem ce trebuie să remodelăm. Bun, și să ne autodepășim. Pentru că să fim alte persoane, poate mai bune, poate mai originale, poate mai aproape de normal, să ne redefinim, pentru că despre asta vorbim. Mai mult, avem capacitatea de a ne autovindeca, o să vedeți. Putem să lucrăm, de exemplu, noi facem aici la Raiocom și doamna doctor Miulescu lucrează, dar și alți terapeuții lucrează cu Raiocom în special. Avem pacienți pe care lucrăm pe anumite zone. De exemplu, chiar acum avem în clinică, în timp ce filmăm, un pacient care are probleme mental și o să o vedeți timp de 13 minute, până la sfârșitul primei părți a emisiunii, o persoană, o să vedeți o altă persoană. Deci ea o să povestească toată povestea vieții ei și autovindecarea pe care și-a creat-o, că o să vedeți că s-a autovindecat. Dar este foarte interesant că, pornind de la un retard mental, o să vedeți o femeie care strălucește, care este trainer și care este un lider. La asta mă gândeam și eu, dragi telespectatori, în timp ce urmăream pe doamna doctor Florinela Balan,
de ce nu ar ține aceste conferințe, de ce nu ar, toate acestea ar trebui să fie în cadrul unor conferințe. Dar cred că este de ajuns, pasiunea pentru a vindeca este mare și poate că la pensionare se va întâmpla și acest lucru. Vedem filmul și revenim în partea a doua. I want to share a little secret, which I hope will not be a secret by the end of the talk. I am truly, madly, deeply passionate about the human brain. Science has taught us that our brain shapes us, that it makes us uniquely who we are. And if we think about our brain, it has 200 billion neurons. Think about the world's population. That's a mere 7 billion. And we have hundreds of trillions of connections in our brain. If we imagine all the stars in the Milky Way galaxy, there are more connections in our brain than all of those stars combined. So this incredibly complex organ that we carry with us everywhere we go, it does shape who we are. It is a filter. It filters our perceptions and our understanding of ourselves, of others, of our world, and of our place in that world. And what is incredibly amazing is no two brains are exactly alike. If you look at the person next to you and you note all the physical differences between you, the shape of your nose, the color of your eyes, your height, there are more differences between your two brains than all of those physical differences in combination. So our brain does make us uniquely us. And I'm here today to share with you my story, and it's the story of how I came to learn that not only does our brain shape us, but that we can actually shape our brain. And my story began in grade 1. And in grade 1, I was identified as having a mental block. I was told I had a defect. And I was told I would never learn like other children. And really, the message at that time was loud and clear. I was told I needed to learn to live with those limitations. And this was 1957, and it was the time of the unchangeable brain. And childhood was a profound struggle for me. I couldn't tell time. I couldn't understand the relationship between an hour hand and a minute hand on a clock. I couldn't understand language. Most of what I read or heard was really as intelligible as the Jabberwocky. I could understand concrete things. If somebody said to me, the man is wearing a black coat, I could paint a picture in my head, and I could understand that. But what I couldn't do was understand concepts or ideas or relationships. So lots of things were confusing. I pondered, how could my aunt also be my mother's sister? And what did that fraction, 1/4, really mean? Any kind of abstract concept was hard for me. Irony in jokes, that was impossible. So I learned to laugh when other people did. Cause and effect, it did not exist in my world. There were no reasons behind why things happened. My world was a series of disconnected bits and pieces, of unrelated fragments. And eventually, my fragmented view of the world ended up causing a very fragmented sense of myself. And that wasn't all. This whole left side of my body was like an alien being, unconnected to the rest of me. I would bang and bump into things on the left side of my body. If I picked up anything in this left hand, I would drop it. If I put this left hand on a hot burner, I would feel pain, but I had no idea where it was coming from. I was truly a danger to myself. My mother, she was convinced I would be dead by the age of 5. And then, if that wasn't enough, I had a spatial problem. I couldn't imagine three-dimensional space. I couldn't create maps in my head. I would constantly get lost, even in my friend's house. Crossing the street instilled terror.
I could not judge how far away was that car. Geometry was a nightmare. I felt incredible shame. I felt there was something horribly, horribly wrong with me. And in my child's mind, when I'd heard that diagnosis of having a mental block, I actually thought I had a wooden cube in my head that made learning difficult. And I didn't have a piece of wood in my head, but I wasn't far wrong. I had blockages, as I was later to learn, in very critical parts of my brain. And I tried all the traditional approaches. They were all about compensation and about working around the problem, finding a strength to support a weakness. They were not about trying to address the source of the problem. And they took heroic effort and led to rather limited results for me. Then, grade 8, I hit the wall. I could not imagine how I could go on to high school and handle more complex curriculum. The only option I could see was ending my life. So, I decided to end the pain. And the next morning, when I woke up after my failed suicide attempt, I berated myself for not even being able to get that right. So I soldiered on, and part of what kept me going was an attitude that I learned from my father. He was an inventor, and he was passionate about the creative process, and he taught me that if there's a problem and there's no solution, you go out and create a solution. And the other thing he taught me was that before you can solve a problem, you have to identify its nature. So I continued my hunt. I went on to study psychology to try to understand what was wrong with me, what was the source of my problem. And then, in the summer of 1977, something life-altering happened. I met a mind like my own, a Russian soldier, Lyova Zizetsky. The only difference being his mind was shaped by a bullet, and mine had been that way since birth. I met Zizetsky on the pages of a book, The Man with a Shattered World, written by the brilliant Russian neuropsychologist Alexander Luria. As I read Zizetsky's story, he couldn't tell time. He described living in a dense fog. All he got was fragments, bits and pieces. This man was living my life. So now, at the age of 25, in 1977, I knew the source of my problem. It was a part of my brain in the left hemisphere that wasn't working. And then I came across the work of Mark Rosenzweig, and he showed me a solution. Rosenzweig was working with rats, and he found that rats in an enriched and stimulating environment were better learners. And then when he looked at their brains had changed physiologically to support that learning. And this was neuroplasticity in action. Neuroplasticity, simply put, the brain's ability to change physiologically and functionally as a result of stimulation. So now I knew what I had to do. I had to find a way to work, to exercise my brain to strengthen those weak parts. And this was the beginning of my transformation and of my life's work. And I had to believe that humans must have at least as much neuroplasticity, and hopefully more, than rats. So I went on to create my first exercise, and I used clocks, because clocks are a form of relationship, and I had never been able to tell time. So I started with a two-handed clock to force my brain to process relationships. And then I added a third hand, and then a fourth hand, because I wanted to make my brain work harder and harder and harder to pull together concepts and understand their connection. And about 3 to 4 months in, I knew something significant had changed. I'd always wanted to read philosophy and had never been able to understand it. And I just happened to have access to a philosophy library.
So I went in and I pulled a book off the shelf and I opened it to a page at random and I read that page and I understood it as I was reading it. This had never happened in my entire life. And then I thought, maybe it's a fluke. Maybe that was just an easy book. So I pulled another book off the shelf, opened it, read it, and understood it. And by the time I was finished, I was surrounded by a pile of 100 books, and I had been able to read and understand each page. So I knew that something had changed. Thank you. My experiment had worked. The human brain was capable of change. And then I decided to create an exercise for that alien part of my body. And for that, I knew I had to work on an area in the right hemisphere, the somatosensory cortex that registers sensation. I created an exercise for that, and I am no longer a danger to myself. And then I decided that spatial problem, because I was really tired of getting lost. And so I created another exercise for that, and I don't get lost. I can actually read maps. I don't like GPSs because I like to read maps now because I can. So I knew now the brain could change. I was living proof of human neuroplasticity. And what really breaks my heart is that I still meet people today, children, individuals that are struggling with learning problems, and they're still being told what I was told in 1957, that they need to learn to live with their limitations. They don't dare to dream. And what I've learned since 1977, when I met Zizetsky and Luria and Rosenzweig, is that yes, our brain does shape us. It impacts how we can engage and participate and be in the world. And every single one of us has our own unique profile of cognitive strengths and weaknesses. And if there's a limitation, we don't necessarily have to live with it. We now know about neuroplasticity, and we can harness the brain's changeable characteristics to create programs to actually strengthen and stimulate and change our brain. And in 1966, Rosenzweig threw down a gauntlet. He said his challenge was, let's take what he learned with rats and apply it to human learning. And we need to embrace that challenge. We need to also challenge current practices that are still operating out of that paradigm of the unchangeable brain. We need to work together to take what we know now about neuroplasticity and develop programs that actually shape our brains to change the future of learning. My vision is of a world that we create in which no child has to live with the ongoing struggle and pain of a learning disability. My vision is that cognitive exercises become just a normal part of curriculum. My vision is that school becomes a place that we go to strengthen our brain, to become really efficient and effective learners engaged in the learning process, where not only as learners can we dare to dream, but we can realize our dream. And to me, this is the perfect marriage between neuroscience and education. Thank you.